1. Bali Maharaj arrested by the Lord, text 28. Четем от Шримад Бхагаватам, 8 песен, глава 28. 21 текст, 28. I will first read the Sanskrit and the translation. Dambadam varunai paser Bhagavan aham vamanam Nastashriyam stira prakhyam Udarayasanam repam. Translation. O King, the Supreme Personality of Godhead, Vamandev, then spoke to Bali Maharaj, the most liberal and celebrated personality, whom he had arrested with the ropes of Varuna. Bali Maharaj had lost all bodily luster, but he was nonetheless fixed in his determination. Превод. О царю, върховният бог Ваманадев, след това каза на Бали Махарадж, най-щедрият и прочут цар, който беше арестуван с въжетата на Варуна. Бали Махарадж беше изгубил сиянието на тялото си, въпреки това беше твърдо установен в неговата решителност. Purport. When one is bereft of all his possessions, he is certainly reduced in bodily luster. But although Bali Maharaj had lost everything, he was fixed in his determination to satisfy Vamandev, the Supreme Personality of Godhead. In Bhagavad Gita, such a person is called Stita Prajna. A pure devotee is never deviated from the service of the Lord, despite all difficulties and impediments offered by the illusory energy. Generally, men who have wealth and opulence are famous, but Bali Maharaj became famous for all time by being deprived of all his possessions. This is the special mercy of the Supreme Personality of Godhead toward his devotees. The Lord says, Yasyam anagrinami arishitatanam sanai. As the first installment of his special favor, the Lord takes away all the possessions of his devotees. A devotee, however, is never disturbed by such a loss. He continues his service, and the Lord amply rewards him beyond the expectations of any common man. Пояснение. Когато човек е лишен от всичките си притежания, със сигурност блясъкът на тялото му намалява. Но макар Бали Махарадж да бил изгубил всичко, той бил твърд в решителността си да удовлетвори Ваманадев, върховната божествена личност. В Бхагавад Гита такъв човек е наречен Стита Прагья. Един чист предан никога не се отклонява от служенето на Бога, въпреки всички трудности и пречки, които създава илюзорната енергия. Обикновено хората, които имат богатство и са известни, Обикновено хората, които имат богатство, са известни. Но Бали Махарадж станал известен във вечността, като изгубил цялото си богатство. Това е специалната милост на върховната личност към неговите предани. Богът казва се Ахам нагринами харишията дхана машаней. Първо, той показва специалната си милост, когато отнеме притежанията на предания. Един предан обаче никога не е притеснен от такава загуба. Той продължава своето служене и Богът се отплаща достатъчно отвъд очакванията на обикновения човек. Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namne Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharini Nirvasishinyavadi Paskachai Satani Srila Prabhupada Ki. So I chose this verse because I think it demonstrates a very important quality of a pure devotee. Избрах този стих, защото мисля, че демонстрира много важно качество на чистия предан. This eighth canto, the second part of the eighth canto,
is a pastime of the surrender of Bali Maharaj, and it teaches us surrender. Втората част от Шримад Бхагаватам 8 песен разказва историята за Бали Махарадж, който е пример за отдаване. To go back to Godhead, we need to go to a few doors. За да стигнем до Царството на Бога, трябва да преминем през няколко врати. We can also say that it's an exam we must pass. Или може да кажем, трябва да вземем някои изпити. That, and we see that Bali Maharaj has passed his test very successfully. Виждаме, че Бали Махарадж преминал през тези изпитания много успешно. It's an amazing pastime. Това е удивително забавление. So, we see in this 8th canto there are fights between the demigods and the demons. В 8 песен се разказва за битката между полубоговете и демоните. Sometimes the demigods are successful and sometimes the demons. Понякога успехи имат полубоговете, понякога демоните. So that is these are interstellar wars. Yes. Това са междузвездни войни. It's not only on the earth. Не We се have случва само на wars. Земята, където има войни. It's fighting on another level all over the universe. Цялата Вселена също има битки. You think you go to the heavenly planets. Може да си мислим, че като отидем на райските планети, We learn what's happening there. ще сме щастливи, но научаваме какво се случва там. Bali Maharaj and the demons became so powerful that they conquered the heavenly planets. Бали Махарадж и демоните станали толкова могъщи, че покорили райските планети. And all the demigods were thrown out of heaven. И всички полубогове били изхвърлени от рая. So there you go to heaven and what happens with you? Така че да преценим, ако отидем в рая, какво ще се стане с нас. But how is it possible that these demons could go to the heavenly planet? Но как е станало възможно демоните да отидат в райските планети? How are you becoming elevated to the heavenly planet? По какъв начин човек се издига до райските планети? By doing pious activities in the Bhagavad Gita. Както описано в Бхагават Гита, човек трябва да извършва благочестиви дейности. And by developing qualities in the mode of goodness. И като развие качествата си в гуната на доброто. But these demons were demons. Демоните били демони. How was it possible for them to go to the heavenly planets? Как е било възможно за тях да отидат на райските планети? Interesting, Bali Maharaj is a pure devotee of the Lord. Интересно е, че Бали Махарадж е чист предан на Бога. But he's also the demons, the leader of the demons. Но в същото време е и водач на демоните. And he wants to satisfy the desires also of the demons. И той също трябва да удовлетвори желанията и на демоните. So on this planet, the earth, most people are in the mode of passion. These are the qualities of the demons. И на тази земя повечето от хората сега са в гуната на страстта или качеството, което е присъщо на демоните. Therefore we are here, we are not in the heavenly planet. Затова и се намираме тук, не в рая. So how could they go to the heavenly planet? Как е било възможно да отидат там? Well, once Indra, the king of heaven, was meeting Durvasa Muni. Веднъж царят на рая Индра се срещнал с Durvasa Muni. And Durvasa Muni offered him a garland that he was wearing. He gave it to Indra. И Durvasa Muni предложил гирлянда, който носил на Индра. And Indra, he put it on the trunk of his elephant, Airavata. А Индра го сложил на хобота на своя слон Айравата. And Airavata put it between his legs and trampled on the garland so that it was completely destroyed. А слона го хвърлил между краката си, го стъпкал.
And Durvasa Muni became very angry. Дурваса се разгневил. He cursed King Indra, you will lose all your opulence. И проклел Индра да изгуби цялото си богатство. That at another occasion, King Indra in heaven was receiving Indra Puja. All the demigods were singing his glories, and he was sitting on a throne together with his wife Uma. Uma? Sati. Uma is the wife of Lord Shiva, right? No, Uma is the wife of Uma, yeah. And Uma, or what is his name? But it's not Sati. Sati is Sachi, yes, Sachi, that's right. И Индра стоял на трона и заедно с своята съпруга Шачи и тогава оприел обожание от всички полугове, които го възхвалявали. So he was receiving puja. Така той получава тази пуджа. And his spiritual master Brihaspati appeared. И тогава се появил Брихаспати, неговият духовен учител. And Indra did not come down from his throne to offer respect to his spiritual master. И Индра изобщо не слязал от трона си, за да се поклони на учителя си. And the spiritual master disappeared. И той се тръгнал. It was another offense. Това било друго оскърбление. But Bali Maharaj, at the same time, he was following the orders of his spiritual master, Sukracharya. От друга страна, Бали Махарадж следвал заповедите на своя духовен учител Шукрачаря. Sukracharya is, I think he's the disciple of Bhrigu Muni. Шукрачаря ученик на Бригу Муни. And he's specialized in karma kandiya. И той е бил много опитен вещ в карма кандия. The performance of sacrifices to please Vishnu to go to the heavenly planets, to get prize credits to go to the heavenly planets. Тоест извършването на жертвоприношения, за да бъде удовлетворен Вишну, с цел отиване до райските планети. Sukracharya was a Smarta Brahman. Тоест той бил Смарта Брамана. Smarta Brahmans, they think that you can only be a Brahman by birth. Смарта Браманите считат, че можеш да станеш Брамана само когато се родиш в семейство на Брамана. Their goal is materialistic. Целите са материалистични. They want pious credits, yes. Те просто искат да натрупат благочестиви дейности. So, and they are very interested in all the details of the sacrifice, technically, all the details. И те са загрижени много във всички детайли на жертвоприношенията. Like all these Brahmins who were doing sacrifices, when the cowherd boys on behalf of Krishna and Balaram approached them and said, Krishna is hungry, please, can you give us some food? Както за появлението на Кришна, тези брамани, които извършили жертвоприношения, били помолени от приятелите на Кришна да им дадат малко храна. And these Jachik Brahmins, they said, we have no time. This is a serious business, all the details. We are absorbing all the technical details of the sacrifice, pronouncing the mantras and purifying and so many things. Но браманите били твърде погълнати и нямали време да им обърнат внимание. Те са загрижени единствено за детайлите в извършенето на ягата, произнасянето на мантрите и така нататък. So they want material benefit. Тяхната цел е материална полза. And in their sacrifice they are also worshipping Vishnu, because Vishnu is the aim of all the sacrifices, the purpose of the sacrifice. И в жертвоприношенията си те обожават Вишну, защото това е целта на тях. And they know that. И знаят това. But they are worshipping Vishnu in an official way, not with devotion. There is no devotion. It's an official way because they want to get something from. Не го обожават с преданост, а по официален начин. Просто искат да получат нещо от него. And by these sacrifices you can gain opulence, you can go to heaven.
И с тези жертвоприношения човек може да придобие богатство, да отиде в рая. And all these demons and Bali Maharaj, they were worshipping Shukracharya, doing Guru Puja, and they were following his instructions of Karmakanda to go to the heavenly planets. И демоните са обожавали Шукрачария, извършвали са пуджа за него и така се надявали да достигнат до райските планети. Although Shukracharya is not a devotee, he is a Brahmin, is in the mode of goodness. Макар че Шукрачария не е предан, той е брамана, той е в гуната на доброто. Although his purpose is materialistic, is still a Brahmin in the mode of goodness. Макар целта му да е материална, той е брамана в гуната на доброто. And what does Krishna say about the Brahmins? А какво казва Кришна за браманите? That the Brahmins and the cows are very dear to Krishna. Че браманите и кравите са му много скъпи. That Namo Brahmanya Devaya Ko Brahmane Charititai Krishnaya Govinya Namaha. For to Krishna, Govinda, the Brahmins and the cows are very dear to him. Кравите и браманите са много скъпи на Кришна. And he will, and the Lord will never go against the will of the Brahmins. И Кришна никога не се противопоставя на волята на браманите. So why could Bali Maharaj go to the heavenly planets with all these demons? И коя е била причината Бали Махарадж да може да отиде в рая с тези демони? It was not on their strength, it was on the strength of Shukracharya. Не е било поради тяхната сила, поради силата на Шукрачаря. And when they arrived in the heavens, then Bali Maharaj and all the demons arrived there, then the demigods has to flee their beautiful city. Когато демоните пристигнали в райските планети, полубоговете трябва да напуснат красивите си градове. And then Indra spoke with his spiritual master Brihaspati. След това Индра говорил със своя духовен учител Брихаспати. And he said, what can we do about it? Какво може да направим? And Brihaspati said, Providence time is against you now. И той отговорил, сега в момента времето е срещу вас. Because the demons are favored by the Brahmins. Защото в момента демоните са получили благоволението на браманите. And Lord Vishnu will never go against the will of the Brahmins. Бог Вишну никога няма да се противопостави на волята на браманите. So Bali Maharaj arrived at the heavenly planets with all these demons but the problem was he could not stay there. И така Бали Махарадж пристигнал в райските планети с демоните, но проблемът е, че той не могъл да остане там. To stay there, he had to perform 100 Ashvamedha sacrifices. За да може да остане там, трябва да извърши 100 Ашвамеда яги. Because that is the price you have to pay to get the post of Indra. Това е цената, която човек трябва да плати, за да стане като да вземе поста на Индра. So he could get there on the strength of the piety of Shukracharya, but he could not stay there. Той могъл да се издигне до това място, но по силата на благочестието на Шукрачаря, но не могъл да остане. So, but of course, in meantime, the demigods were not very happy. Но разбира се, полуговете не били щастливи от това. And especially Aditi. She is the mother of all the demigods. И особено майка им Адити. So the mother of all the demigods is Aditi, and the mother of the demons is Diti. Майката на демоните е Дити, на полуговете Дити, а на полубоговете Адити. Yeah, so the children of Aditi, they are the Suras, the demigods, and the children of Aditi, they are the Daityas, or the demons.
Децата на диити са даитите или демоните, а на адиите са сури или половете. Of course, the daityas, you have famous daityas, famous demons in that family. Разбира се, в това семейство има много известни демони. Hiranyakasipu, Hiranyaksha. Хиранякашипу и Хиранякша. And more famous among the daityas is Prahlad Maharaj. И още по-известен сред дайтите е Пралад Махарадж. And his son Virochan. И сина му е Вирочана. And his son Bali И Maharaj. неговия син Бали Махарадж. But the sons of Aditi, they were very unhappy. King Indra and so on had to leave the heavenly planets. Но синовете на Адити били много нещастни, защото трябва да напуснат домовете си в рая. And the demigods, they are devotees of Lord Vishnu. А полубоговете са предани на Бог Вишну. So the husband of Aditi and Diti is Kashyapa Muni. Съпругът на Адити е Кашапа Муни. Kashyapa Muni was doing a sacrifice. Kashyapa Muni is a mystic yogi, and he was in samadhi when everything happened. Той бил мистичен йоги, бил в самади, когато се случило това. And when he came out of samadhi, he became home in his ashram. Когато се върнал в ашрама си, And he saw that Aditi was morose, was depressed. видял, че Адити е тъжна. And Kashyapa Muni said, did you not, Atiti Bhav, did you not receive unexpected guests? И той е попитал каква е причината, дали не си посрещнал добре един неочакан гост? Did you not offer daily the oblations in the in sacrificial fire? Дали си пропуснал да предлагаш в огъня ежедневните дарове? So finally, Aditi said, no, I did all these things. И Адити казал, не, правих всичко това. But then she told what happened, that they threw out the demigods from heaven. Но след това тя разказала какво се случило, как демоните принудили полубоговете да напуснат рая. And for this she was very, very distressed. И поради това тя страдала много. Because she was thinking, the demigods, they are my sons. Защото тя мислила, полубоговете са моите синове. And she felt their distress. И тя също изпитвала състрадание към тях. So she wanted to please her husband and asked him, please tell me, what can I do about it? Instruct me. И тя иска да удовлетвори своя съпруг и го помолила да й каже какво да направи. That because I want his Bali out of this heavenly planet. Защото тя имала желание Бали да се тръгне от рая. And she said, Kashyapa Muni said, you should follow the Payavrata system of worship. И той отговорил, трябва да следваш системата за обожание, наречена Пайаврата. The Payavrata system of worship means during 12 days, one drinks only milk, nothing else. Този метод се състои в 12 дни пиене само на мляко. And one worship the deity form of the Lord in a very regulated way. Човек обожава в формата на мурти на Бога по редовен начин. And especially the last day of the Vrata, one worships the Brahmans and feed the Brahmans. Особено края, последния ден човек обожава и храни браманите. But during that 12-day period, one must be very strictly celibate and sleep on the floor, and so many regulations he gave. И трябва да следва през този период стриктно брамачария, да спи на пода и други такива
That's Srila Prabhupada writes in the purports, that's like the worship we do in our temples of the deities. It's quite similar. Прабхупада обяснява, че това е подобно на обожанието, което ние извършваме в храмовете. And she was determined, and she went to these 12 days, and she was successful. She pleased the Lord by a vrata system of worship. Тя постигна успех, като обожава Бога за тези 12 дни. And then Lord Vishnu appeared. И тогава се появил Бог Вишну. And Lord Vishnu said, I know your desire, because he's in the heart of everyone. Той казал, знам какво е желанието ти. But he said, for the moment, time is against us, because the demons are favored by the Brahmins. Но той казал, в момента времето е срещу нас, защото демоните са получили благоволението на браманите. And as long as they are favored by the Brahmins, there's nothing I can do. И до тогава, докато те получават тяхната благословие, аз не мога да направя нищо. But I will find a way to satisfy your desire. Но ще намеря начин да удовлетворя твоето желание. I will take birth from your womb as I will soon take birth from your womb. Казва, скоро аз ще се родя от твоята утроба. But I will do that on the strength of the austerities of your husband, Kashyapa Muni. Ще направя това по силата на отреченията на твоя съпруг Кашяпа. And then first the Lord manifested in the heart of Kashyapa Muni. Първо Богът се проявил в сърцето на Кашяпа Муни. And he transferred it to a mystic process to the womb of Aditi. И по мистичен начин Кашяпа прехвърлил Богът в утробата на съпругата си. Yeah. So there was no sexual contact, as we know. Нямало сексуален контакт. And then the Lord appeared as a dwarf Brahman, Vamandev, from the womb of Aditi. Богът се появил като малко момченце Брамана от утробата на Адити. And he was dressed as a brahmachari and with a Brahman thread. Той бил облечен като брамачари с брамински шнур. And all the demigods came to welcome him. Всички полубогове дошли да го посрещнат. So the wife of Lord Shiva gave him I think Kuvera gave him a begging bowl. Мисля, че Кувера му беше дал съд за просене. Lord Brahma gave him a Brahman thread. Брахма му дал свещен шнур. And the wife of Lord Shiva gave him his first alms. Съпругата на Бог Шива дала първото подаяние. But in meantime, Bali Maharaj was performing this as Swamedia sacrifices. През това време Бали Махарадж извършил Ашвамеда жертвоприношение. And these Vedic sacrifices are done with 4 main priests, and there were many priests, followers from Brighamuni, Brahmavadis. И тези жертвоприношения се извършват с 4 главни свещенослужители, но там има и много други свещеници, които били последователи на And after the Jakhya, then there is a time to give charity to the Brahmins. И след извършването на ягията има време, когато трябва да се дава благотворителност на браманите. And just at that time, Lord Vamandev appeared. Точно тогава се появил Бог Ваманадев. As a brahmachari. Като брамачари. And Bali Maharaj, because he's a pure devotee, he felt immediately love for the Supreme Lord. И Бали Махарадж, тъй като бил чист предан на Бога, изпитал веднага любов към Върховния. And he said, yeah, you can ask me everything you want. И казал, може да поискаш от мен всичко, което желаеш. And then Vamandev said, then Bali Maharaj, Vamandev said, I only want
3 paces of land to the measurement of my steps. И той казал, искам само 3 стъпки, мои стъпки земя. So it was a dwarf measurement of steps. Това бил It's много not малък. much, 3 steps. 3 стъпки не могат да покрият много. And Bali Maharaj, thinking himself that the universe belonged to him, he said that, think you are very young, your intelligence is not matured yet. I have the whole universe, I can give you an island, whatever you want, so please ask something more significant. Бали Махарадж казал, мисля, че още не си зрял достатъчно. Аз съм собственик на цялата вселена, мога да ти дам всичко, пожелай каквото искаш. Well, Vamandev said, that's a good lesson for us. He says, if I'm not satisfied with 3 steps of land, I will never be satisfied with anything in this universe. Но Vamandev отговорил нещо поучително и за нас. Ако аз не съм доволен от 3 стъпки земя, няма да съм доволен от нищо в тази вселена. But he said, you are very famous, you are the grandson of Prahlad Maharaj. Но той казал, ти си много прославен, тъй като си внук на Прахлад Махарадж. You have promised charity to me, and no one in your dynasty has ever refused charity to a Brahman. Ти ми обеща и никой в твоята династия не е отказвал да даде благотворителност на брамана. They have always been truthful, they have always kept their promise. Всички са били честни и са удържали обещанията си. And then Sukacharya, his spiritual master, spoke to Bali Maharaj. И след това Шукрачаря изговорил на Бали Махарадж следното. He said, you should not give this brahmachari anything. Той казал, не дей да даваш нищо на този брамачари. It's Lord Vishnu. Той е самият Вишну. With 2 steps he will take the whole universe. And where will you then offer his 3rd step? С 2 стъпки той ще покрие цялата вселена и къде ще му предложиш 3-та стъпка. And then he became very technical. И след това дал технически аргументи. You do not have to fulfill your promise. Е нужно да изпълняваш обещанието си. If you don't say Om before, then it's not a real promise. You don't have to fulfill it. Ако не си казал Ом преди това, това обещание не е истинско. And it is in the scripture. If you fulfill a promise which is destroying yourself and your possessions, then you don't have to do that. И също писанията казва, че ако поради твоето обещание ще изгубиш всичко и ще се унищожиш, не трябва да го правиш. So it's okay to not fulfill this promise. Затова няма проблем, ако не си изпълниш обещанието. But Bali Maharaj said, yes. First Bali Maharaj became silent. Първо Бали Махарадж замълчал известно време. And then, because his guru had also said, yes, he spoke about many things between, but first he agreed with some of the things he said. Първо той се съгласил с някои от нещата, които казал гурото му. But after that he said that how can I withdraw my promise? I will lose my honor. Накрая казал, как да се откаже от обещанието си, ще изгубя честта си. All these possessions, they are temporary. When I leave the body, it's all gone. The only thing I have is my reputation. Всички притежания, които имам, са временни, ще ги изгубя. Единственото, което ще остане, е моето име. How can I not fulfill my promise? Как мога да не изпълня обещанието си?
And then he said to Shukracharya that I will give this dwarf Brahman everything he wants. До края казал, аз ще дам на това момче Брамана всичко, което желая. He is Vishnu. Ако е Вишну, Everything belongs to him and we should give him everything. всичко така ли, че принадлежи на него и трябва да му го дадем. You have taught me to worship Vishnu during the sacrifice. Ти си ме научил да обожавам Вишну по време на жертвите. And now you are saying that I cannot give anything to Vishnu? А сега казваш, че не мога да му дам нищо. That, and then he said, in other words, he said to his Guru Maharaj, I reject your order, I will not follow it. С други думи, той казал, няма да следвам твоите наставления. At that moment, Shukracharya, because Shukracharya, he was materialistic, and he was thinking, if he gives everything to Vamandev, how will I be maintained? И понеже бил материалистичен, Шукрачаря си мисля, ако сега Бали даде всичко на Вамана, как аз ще бъда издържан? So he cursed Bali Maharaj. И той прокълнал Бали. He said, you will lose everything. Ти ще загубиш всичко. And I curse you to lose everything and you will go to hell. Ще изгубиш всичко, ще отидеш в ада. And he will lose everything and he will go to hell. И така и стана. But that's one thing we learned in ISKCON Discipled course. Това е едно от нещата, които сме научили в ученик в ISKCON курса. The first duty of a spiritual master is to bring us back to God. Първото задължение на духовния учител е да ни върне обратно при Бога. And Shukracharya was not fulfilling that promise, that purpose. Шукрачаря не изпълнява своето задължение. He was saying, don't worship Vishnu. Той казва, не обожавай Вишну. Don't perform devotional service. Не извършвай предано служение. But still he was a Brahman. Все пак е бил Брамана. But now he had withdrawn his blessings. Сега обаче отдръпнал благословиите си. From Bali Maharaj. От Бали. And Lord Vamandev was waiting for that. И Бог Вамадев чакал за това. Because the Lord never goes against the will of the Brahmins, but he has cursed him. Now he could go. И Богът не се противопоставя на благословията на браманите и сега обаче можел да го направи. And then Lord Vamandev took 2 steps. With 1 step the whole earth, the second step the whole universe and made a hole in it. И с една стъпка Вамадев покрил цялата земя, после цялата вселена и пробил дупка в нея. And then he said to Bali Maharaj, you did not fulfill your promise. И казва на Бали, ти не изпълни обещанието си. Where should I put my 3rd step? Къде да сложи третата стъпка? And Bali Maharaj said, yes, because he was thinking the possessor of wealth is greater than the wealth. И той си мислил, притежателят на богатството е всъщност по-ценен от самото богатство. So the possessor is his body. Неговото тяло е собственика. So that's greater. Това е по-велико. So he offered his own head as a 3rd step. И той предложил собствената си глава като трета стъпка. But then, after that the Lord arrested him with the ropes of Varuna. И Богът го арестувал с въжетата на Варуна. And that we are seeing today here in this verse. He's arrested. И това е, което прочитаме днес стиха. So, Bali Maharaj gave everything. Бали Махарадж дал всичко. He gave all his possessions, all the universe, including himself. Всичките си притежания, цялата вселена, включително себе си. But he did not give everything. Но не дал всичко. There is something he retained which he did not give. Нещо задържал. And that's mentioned in this verse. He was fixed in his determination.
Твърдо установен в своята решителност. And that's most important for all of us. Това е много важно за всички нас. Whether the Lord takes everything from us or gives us opulence or whatever, we should never give up the determination to serve Him. Каквото и да се случи, дори да изгубим всичко, ние никога не трябва да оставим решителността си да служим на Бога. Whether we go to a lot of distress or we get happiness, that it doesn't matter. We should continue in all circumstances with our service and never give up our service. Никога не трябва да изоставим служенето си, дори да минаме през много трудности или пък да постигаме щастие. You can do many services. Може да извършваме много служения. Or different services, one after another, but one should never give up the principle, I continue serving the Lord in all circumstances. Може да вършим много служения, но никога не трябва да изоставим принципа, че трябва да продължавам да служа на Бога. Look at Prabhupada. Ако видим за пример Шрила Прабхупада, The 125th this year will be the 125th birthday of Srila Prabhupada. Тази година ще честваме 125 години от появяването му. We see this determination throughout his life. Ние виждаме неговата решителност в живота му. His determination to execute a mission. Решителността му да изпълни мисията. And his determination is daily, in his daily service. Решителността му в неговите ежедневни дейности. He was getting up at 2 o'clock in the morning and I started to translate his books. Той става в 2 сутрин и започва да превежда. Then after that he was chanting his japa. След това е мантрувал. And after chanting his japa, he made a morning walk. След това се разхождал сутринта. And during the morning walk, he was constantly talking with the devotees. И по време на разходката разговарял с предани. And then he gave the morning class. След това дал лекция. After the morning class, 9 o'clock breakfast. След това приемал закуска. But then it was the whole morning till 1 o'clock doing management. That was his time for management. И цялата сутрин до обяд той извършил менеджерски дейности. He was speaking with devotees, he was answering letters, he was chanting japa. Отговарял на писмата на преданите, говорил с преданите и мантрувал. That is surrender. Това означава отдаване. Completely surrender to the mission, no time for everything else. Изцяло отдаден на мисията, няма време за нищо друго. And that's the determination we need. Това е решителността, от която се нуждаем. Not to lose time in this world. Да не губим време. I saw that determination also in my Guru Maharaj, Bhakti Charu Maharaj. Аз видях такава решителност и в моя духовен учител Бхакти Чару Махарадж. Many times I saw him, he was sick, but he would go on. Много пъти той беше болен, но продължаваше. Externally you could not see it, but if you were close to him, you could see how he was tolerating all the suffering the body was giving up. Външно можеше да не се забележи, но ако си близо до него, се виждаше как той страдал от проблемите на тялото си. Before he left for America in May, he was giving 6 classes a day and so many meetings. Преди да замине за Америка през месец май, той даваше по 6 лекции на ден и имаше толкова срещи. And he had no other desire than to serve Srila Prabhupada. Той нямаше друго желание, освен да служи на Шрила Прабхупада. So Bali Maharaj is showing this determination. Бали Махарадж тук демонстрира тази решителност. One may say he lost everything and he went to hell. Може да кажем, че той загубил всичко и отишъл в ада. And Indra went back to heaven. А Индра се върнал в рая. But Bali Maharaj, what did he get? Но какво получил Бали Махарадж? That Lord Vamandev gave him Sutal,
It's a hellish planet, yes. Бог Ваманадев му дал определена планета Сутала. But it was arranged by that Vishvakarma turned it into a more opulent place than heaven. It was better than heaven. Тази планета всъщност била още по-богата от рая. And he said to Bali Maharaj, I will become your doorkeeper. Той казал на Бали Махарадж, аз ще те пазя. Later on, Ravan tried to attack Sutal to take it over. По-късно Равана се опитал да атакува Сутала. And Vamandev was the Chotidar, the doorkeeper. Ваманадев бил пазач. And he pushed him away with his toe, with his legs. Го ритнал му далеч. And anyway, and he gave the blessing to Bali Maharaj. Yes, you are afraid to be influenced by the mentality of these demons, because he was always dealing with demons. But don't worry, I will protect you against that. И понеже Бали общувал постоянно с демони, Ваманадев го уверил, че ще го закриля от това да бъде повлиян от техния менталитет. And if the demons do not listen to you, then I will kill them with my Sudarshan chakra. Ако демоните не те следват, ще ги убия със своята Сударшана чакра. And in the next Manvantar in the future, you will become Indra. А в следващата Манвантар ти ще станеш Индра. So he will become Indra. Така че той ще стане Индра. So he fulfilled all his desires. Така изпълнил всички негови желания. But what is the greatest benediction? Vamandev was always with him. Най-великата благословие било, че Вамна бил винаги с него. Because surrender means we give ourselves to Krishna and Krishna gives himself to us. Това значи отдаване, ние да се предадем на Кришна и Кришна също ни се отдава. And that's what Srila says in the purport. Yasyam anugrinami arishitatanam sanai. Sometimes I take everything away what my devotee who is struggling to make spiritual advancement, that is attached to. I take everything away. И Кришна казва, че понякога напредения, който е привързан към материалното, аз му отнемам всичко. Srila Prabhupada says this is only the first installment of the mercy of the Lord. Прабхупада казва, това е първият вид милост. He gains much more, Bali Maharaj. В крайна сметка човек получава много повече. So, Krishna takes always care of his devotees. Кришна винаги се грижи за своите предания. Of course, we should not desire anything in this world. That's a pure devotee. Разбира се, стандарта за чист предан е, че той не желая нищо в този свят. But akama sarvakama moksha kama udarti trivena bhakti yogina charita purusham param. Whether one is full of material desires, there's no material desires, or desires liberation, one should with great force worship the Supreme Personality of God. Но независимо дали има материални желания, има желание за освобождение или няма никакви желания, човек трябва с голяма решителност да обожава Бога. The Lord will take all your material desires away. Бога ще се погрижи да отнеме всичките материални желания. But the purpose is surrender. Но целта е отдаване. Surrender means saying to the Lord, whatever you want, that do with me what you want. Което означава да кажем на Бога, прави каквото желаеш с мен. Whether so-called good or bad, as long as you are pleased. Каквото и да ми се случва, добро или лошо, стига ти да си доволен. So the goal is not going back to Godhead in the sense of liberation. Целта е не да се върнем обратно при Бога в смисъл на освобождение. The goal back to Godhead means we surrender in service. Целта обратно при Бога значи, че се отдаваме за служене. Wanting liberation is a material desire also. Желанието за освобождение е материално.
And Rupa Goswami says, Mukti and Bhakti are two witches which prevents the attainment of pure devotional service. Рупа Госвами сравнява освобождението и материалните желания с две вещици, които пречат на чистото преданно служение. So mukti means liberation from material suffering, and bhakti means enjoyment of this material world. Бхакти значи наслаждение на този свят, а мукти значи освобождение от материалното наслаждение. So these are very important lessons in our lives. Това са много важни уроци. Maintaining that determination is very important. Да поддържаме тази решителност е нещо много важно. And following the instructions of the bona fide spiritual master. И да следваме наставлението на авторитетния духовен учител. At the end of the pastime, Vamandev has a word with Shukracharya. На края на това забавление, Ваманадев говори с Шукрачаря. He asked Shukracharya, what was the fault in Bali Maharaj? И пита Шукрачаря каква е била грешката на Бали. And Shukracharya said, wherever you are worshipped and your holy name is chanted, there can be no faults. Шукрачаря казва, където твоето свято име е повтаряно и ти си обожаван, не може да има никакви грешки. So he admitted Bali Maharaj was not in fault, he was in fault. И той признал всъщност, че Бали Махарадж не допуснал грешка. So thank you very much. I was very pleased to be with you. Благодаря ви, много се радвах да бъда с вас. I'm not at all qualified to tell anything, but I did my best. Не съм квалифициран да говоря нищо, но опитах най-доброто. Please forgive me if I've the cause of some trouble here in this community. Простете ми, ако съм бил причина за проблеми в тази общност. That I've heard that because you followed the course that you neglected some other duties which gives problems to the management here. Че понеже сте следвали курса, се пренебрегна някои от другите задължения. So, please forgive me for that. I take that blame on me. Аз поемам вината. That I did my best to explain Bhagavad Gita according to my experiences. Питах се по най-добрия начин да обясня Бхагавад Гита, which is very limited. Което е много ограничено. The translation was sometimes not easy because I'm not sure if it was correctly translated, and it went a little slower, but we did our best. Правихме най-доброто, понякога преводът се бавеше малко, но ние се опитахме да направим най-доброто. I'm sure Mahendra Prabhu is much more qualified to me than to teach this course, and but because they asked me, I tried my best. Опитах най-доброто да направя. So please forgive me for all my shortcomings. Простете ми моите недостатъци. That I wear the certificates, and so Mahendra Prabhu has signed them as the assessor. Тук са сертификатите за курса ученик в ИСКОН. Подписали сме ги. So I think there was Andrei. He was online, I think.